Hello yan. So, number 3 na tayo. No? An air standard Otto cycle operates at 100 degree Fahrenheit, 14 psia, and RK na 7. The maximum temperature of the cycle is 300 degree Fahrenheit. Determine the heat supply per pounds of air, the work done per pound of air, the cycle thermal efficiency, the maximum pressure of the cycle, and the temperature at the end of isentropic and expansion. So, kung i-analyze natin yung problem, sabi niya, bali sa problem, nagbigay siya ng temperature 1 na 100 degree Fahrenheit. Then, since yung temperature 1 natin, hindi pa siya naka-absolute, so i-absolute natin siya. Bali 100, magpa-plus tayo ng 460 Rankine para maging 560. Then, meron tayong binigay rin yung pressure 1 natin na 14 psia. Binigay rin yung compression ratio na 7. Then, sabi niya dito, the maximum temperature of the cycle is 300 degree Fahrenheit. Diba sabi niya maximum temperature. Kapag sinabi nating maximum temperature, yung pinaka taas o yung pinaka mataas na naabot na temperature. Diba yung pinaka mataas na point natin is 0.3. Kaya sabi natin na meron tayong temperature 3 na 300 degree Fahrenheit. So yung temperature 3 natin hindi pa siya naka-absolute, kaya mag-add tayo ng 460. Kaya magiging siyang 3,460. Then sa problem, pinapahanap niya is heat supply. Determine the heat supply per pound of air. Kapag sinabing heat supply, so magiging siyang QA o Q added. Kasi nag-supply tayo. Then pinapahanap niya rin yung work done per pound of air. The thermal efficiency, yung E natin. Then, sabi niya dito, maximum pressure, pinapahanap niya rin. Kapag maximum pressure, yun yung P3 natin. And the temperature at the end of isentropic expansion. O yun yung T4 natin kasi sabi niya end of isentropic expansion. So, punta tayo sa sa solution ko. Bali yun, no? Yung given natin is T1, 100 degree Fahrenheit plus 460, bali 560 Rankine. Meron tayong pressure 1 na 14 psia. Meron tayong RK na 7, temperature 3 na 3,000, and mag-plus tayo ng 460 Rankine. Magiging siyang 3,460. Then, pinapahanap niya yung QA, yung work net, efficiency, P3, at temperature 4. Then, sa solution, una natin kukunin yung heat added o yung QA natin. Sa QA, ginamit kong formula is yung process 2 to 3 or yung constant volume na isometric process. Gamit ko yung heat added formula na QA is equals to MCV, temperature 3 at temperature 2. Then dun sa formula, hindi given yung QA natin, hindi rin given yung mass, hindi rin given yung CV. Then yung temperature 2 hindi rin given. So hahanapin muna natin sila. So solve natin muna ay ang temperature 2. Sa temperature 2 naman, ginamit kong process is process 1 to 2 or yung isentropic process o entropy constant. Bali, ginamit kong formula yung T2PV2 nga. Bali, T2 all over T1 is equals to V1 all over V2 raised to K minus 1. Alam naman natin na ang RK yung V1 or V1 all over V2 equal lang yan sa RK. Kaya naging RK siya dito. Pinalit na natin. Then yung final formula na
nabuo natin is temperature 2 is equals to temperature 1, quantity RK raised to K minus 1. Bali, ano lang natin yung mga given na temperature 1 natin is 560 Rankine, then yung RK natin na 7, then yung K natin 1.4 nga, bali dun sa given or dun sa problem, hindi nabanggit yung K, kaya nag-assume tayo na 1.4 yung K natin, then minus 1. Then temperature 2 is equal to 1,219.628 Rankine. So nakuha na natin yung temperature 2. So yung bali yung mass natin hindi siya solvable. Yung kaya nag-assume tayo na 1 na lang yung mass natin, or pwede i-neglect na lang natin yung mass. Kasi yun rin naman kahit i-multiply natin siya, yun rin makukuhang value. And then naman yung CV, ginamit, nakuha ko to dun sa blue book na termo dun na 0.171 na yung equals yung value ng CV natin in air. Bali 0.171 BTU all over pound Rankine. Then multiply ko siya sa 3,000. Yung value ng T3 natin is 3,460 minus 1,219.678 Rankine. So makakancel itong Rankine. Cancel. Yung matitirang unit natin is BTU per pound mass. Bali yung QA natin, Q added is equal to 383.095. So yung QA. Then kunin natin, bali nakuha natin tong QA, kunin natin tong work net, no? Bali sa work net naman, unang-unang gagawin natin, kunin muna natin yung ginamit ko pala yung formula ng efficiency para makuha ko yung work net, kasi meron na tayo naman na given na QA, mas madali siyang kuhanin. Bali kunin muna natin yung efficiency na 1 minus 1, gamit natin yung formula na 1 minus 1 all over RK, K minus 1, bali i-ano lang natin, bali 1 minus 1 all over 7 raised to 1.4 minus 1. And then i-multiply natin siya sa 100 para makuha natin yung percentage niya. Therefore, yung efficiency natin is equal to 0.54084 or 54.08%. Then, nakuha na natin yung value ng efficiency, makukuha na natin yung value ni work net. Bali, di ba, sa efficiency, dalawa yung formula natin. Bali, gagamitin natin yung isang formula na E is equals to work net all over QA. Bali, i-cross multiply lang natin para makuha natin yung final formula na work net is equal to efficiency multiplied by QA. Then, yan lang natin. Bali, makukuha natin is 0.540884 multiplied by 383.095 BTU per pound. Bali, yung work net natin is equivalent to 207.193 BTU per pound. Yan. Bali, nakuha na natin tong work net at nakuha na natin tong efficiency. Bali, punta na tayo sa pressure 3. Sa pressure 3 naman, ginamit kong process is process 2 to 3, or yung volume is constant or isometric process. So sa isometric process naman, ginamit kong formula is yung ideal gas law na P2 yung P2V2 T2. Kaso di ba nga sa isometric constant volume, kaya kinancel ko na lang. Natira is P2 all over T2 equal to P3 all over T3. Then i-cross multiply natin para makuha natin yung final formula ng pressure 2. Bali pressure 2 is equals to P2 T3 all over T2. Then sa formula is wala pa tayong P2. Bali, kunin muna natin siya.
Bali, solve for P2, ginamit ko naman na process is process 1 to 2 o yung isentropic process na entropy is constant. Bali, ginamit ko yung relationship ng P1 at saka V1 or yung pressure volume na relation. Bali, P1 V1 raised to K equals to P2 V2 raised to K. Para makuha natin yung final formula na P2, nag-divide ako both side ng V2 raised to K, then cancel. Bali, yung final formula natin is makuha natin yung initial formula na P2 is equal to P1 V1 raised to K all over V2 raised to K. Then, di ba yung sinabi ko kanina, yung V1 all over V2 equal lang yan sa RK. Kaya naging RK yung dito. Then, i-substitute lang natin yung mga given formula or yung given value. Yung pressure 1 natin is equal to 14 psia. I-multiply natin siya sa RK na 7 and naka-raise siya sa 1.4. Therefore, yung P2 natin is equivalent to 213.435 psia. Then, makukuha na natin yung temperature 3 natin. Yung temperature 3 natin is i-substitute lang natin yung mga given. Bali, yung pressure 2 natin na nakuha kanina is 213.435 psia. I-multiply natin siya sa temperature 2 na 3,460 Rankine all over yung temperature 3 natin na 1,219.628. So, therefore, yung value ng pressure 3 natin is equivalent to 605.475. Then, kunin na natin yung value ni temperature 4. Sa temperature 4 naman, yung ginamit kong process is process 2 to 3 na isentropic process or entropy constant. Yun nga, ginamit ko ulit yung T to BV2 na formula. Minanipulate ko lang, bali matitira is T3 all over T4 is equals to V4 all over V3 raised to K minus 1. Diba? Sabi ko, yung RK is equal din siya sa V4, V3. Bali yung RK, diba? V2 all over V1. Equal din siya sa V4 all over V3. Therefore, bali naging RK yung dito. Then, i-cross multiply lang natin. Makuha natin yung final value na final formula ng temperature 3 na temperature 4 na T3 all over RK raised to K minus 1. So, yun nga, substitute lang natin yung mga given na yung value ng mga given value. Bali, 3,460 Rankine all over 7 raised to 1.4 minus 1. Therefore, yung T4 natin is equal to 1,588.682. So, yun na, nakuha na natin lahat yung pinapahanap sa given or yung sa problem. Bali, nakuha na natin yung nakuha natin rin yung pressure 3 and temperature 4. Yun.